Over the past 7 years, we have witnessed the significant strides in creating the more streamlined and transparent the tax system, contributing to the ease of doing a business in India. GST has been very successful in achieving its primary objectives of simplifying India's indirect tax regime, eliminating tax cascading and curbing tax evasion. GST has decreased the number of taxes, compliances burden, and overall tax burden on the common man while significantly increasing the transparency, compliances, and overall collection. Despite the magnitude of the pandemic, the government as well as the industry have been agile enough to quickly adapt and receive the economic activity. In fact, the quick economic recovery has led to an all-time high GST collection for Goa in the past few months. When the GST was introduced in the 1st July 2017, it has marked significant shift from the complex and fragmented tax system that existed before. The previous system with the multiple taxes, cesses created inefficient and impediment to the business operations and economic growth. GST has harmonized the tax structures and making it simpler and more efficient. Over the past 7 years, GST has profound the positive impact on economy. तुम्ही जर म्हणटाले जर GSTंतल्यान टेक अवे कितें म्हणजे आयच्या सेमिनारांतल्यान आमी म्हणटाले की गोंयाक कितें मेळ्ळें हें जर इजी शब्दांनी जर सांगपाचें जर जालें जाल्यार इट इज एन स्ट्रीमलायन टॅक्स स्ट्रक्चर्स. आमी एकदम सिंपल म्हणजे वेगवेगळे टॅक्सीस आशिल्ले तितून आमी स्ट्रीमलायन करपाक शकले. वेगवेगळ्या पद्दतीचे टॅक्स बर्डन बिझनेसीस कन्झ्युमर्स हांचेर पडटाले ते आमी करपाक शकले. द सेकंड इज एनहेन्स द ईज ऑफ डुईंग अ बिझनेस. बरेचशे फावटी बरेचशे बर्डन्स जे आमचे कडेन प्रत्येक फावटी आमी वेगळ्या स्टेटींतल्यान हांगा कितें तरी हाडले ताजेर वेगळो टॅक्स पे केलो, हांगा टॅक्स पे केलो, परत तेजेर रिबीट मागले, परत रिवर्ट करपाक. दॅट इज एन ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस जेणे करून मॅक्झिमम बिझनेसीस ग्रो जावपा खातीर आमकां फायदो जालो. इन्क्रीज द रिवेन्यू फॉर द गव्हर्मेंट. आमी जर पळयता आसत म्हणजे हांवें जेन्ना फायनान्स मिनिस्टर म्हणून पळयता आसत जाल्यार तुमी पळयलां आसतलें की फाटल्या म्हज्या बजेटांत स्टेटीचो खंयचोच टॅक्स हांवें वाडोवंक ना, एक सुद्दां टॅक्स वाडोवंक ना. Without increasing the tax, असा त्या पद्धतीत, it is why it is only and only because of the GST possible for me for the revenue collection. GST itल्यान झालं with got the state and central share. Increase revenue for the state government. It is a boost to exports. Various things जे आम्ही exports करपाक शकले. Because of this only it is possible. It is a reduction in logistic cost. प्रत्येक फावटी आमी ज्यो लॉजिस्टीक वेगवेगळ्यो करताल्यो आनी ताका लागून एप्रॉक्सिमेटली म्हणजे आमी म्हणटा की 10 to 15% ऑफ द पोस्ट इम्प्लिमेंटेशन आमकां लॉजिस्टीक कॉस्ट ऑफ इन्क्रीज करपाक लागलें. गोवा स्टेट असल्या कारणान इट इज अ बूस्ट टू टुरिजम. आमी बरेचशे फावटी सर्वीस इंडस्ट्री कडेन पळयता आसतना सगळे जाण हाजे कडेन लक्ष दिवन आशिल्ले वीच क्रिएट्स एप्रॉक्सिमेटली इट इज एन अरावंड 8.5% ऑफ द डॉमेस्टीक टुरिस्ट अँड 6.1% फॉरेन टुरिस्ट हातून आमी बूस्ट करपाक शकले. इट इज अ कन्झ्युमर बेनिफिट्स. प्रत्येकाक जो कन्झ्युमर आशिल्लो ताका बेनिफिट्स पडले. वेगवेगळे टॅक्सीस परत ताका पळोवपाची गरज लागूंक ना. सेकंड इज एन फॉर्मलायझेशन ऑफ द इकॉनॉमी. GST खातीर हें आमकां पॉसिबल जालें. एनहेन्स द कॉम्प्लायन्सीस अँड ट्रान्सपरन्सी इन GST आयल्या कारणान हें करप पॉसिबल जालें. आनी ताकाच लागून अवर स्टेट इकॉनॉमी driven by the tourism, trade and small scale industries has benefited immensely for the streamlined tax regime. The GST destination based tax and Goa being the consumer state has been major benefited by the GST regime.